we only develop these things तो આપણે भी એટલા એડવાન્સ તો થવું જ પડશે કે ભાઈ જ્યારે પેશન્ટ પાસે જઈએ તો we need to learn many things before going to the patient એ જ વસ્તુ આપણે અહીંયા આજે લર્ન કરી રહ્યા છીએ predictive analysis based on that we can have a predictions કે ભાઈ આજે તમે આટલું બધું ઇનપુટ્સ નાખેલા છે તમે તમારા પેશન્ટ્સ ની આટલી બધી કેસ સિનારિયો બેઝ તમે એડ કરેલો છે તો what would be the predictive analysis you can bring I'm giving an example of small nursing process okay the nursing process what we do we assess the condition we do the nursing diagnosis we do the nursing diagnosis how we create the nursing diagnosis based on the clinical judgment based on the clinical judgment what we do we identify the outcome identification what we do outcome identification so based on the outcome identification we do intervention we do implementation and then lastly what we do we are bringing a evaluation okay so that is what the predictive analysis by yourself we need to put it into that machines and based on that the AI will go અને એના પછી એ results that will bring it here ઉગતા તો નથી ને બધા જાગો છો ને ભલે હા એમ તો કહો અરે જોરથી કહો હા એમ થોડું ચાલ મને ખબર નહીં તમે ઊંઘી જઈ છે augmented virtual reality again the same thing again you are inserting a command to virtual reality that is a VR again the augmented reality VR તો બધાય જોયું છે augmented reality augmented reality તમે જોયેલા છે 3D glasses 4D glasses computer screens બરાબર તો જેના અંદર આપણે મૂવી બી અત્યારે તો 3D glasses ઉપર બતાવે છે જેમાં રિયલ સિચ્યુએશન્સ વર્ક થતી બરાબર તો એ ઘણા બધા એવા કેसेस બેઝ એવા AR બેઝ કેસ હોય છે જેના અંદર આપણે લર્ન કરી શકીએ છીએ બાય યુઝિંગ ધી AI ઓકે intelligent tutoring system of course there is also another machine that is a ITS that ITS what we do આપણા ટીચર આપણને ક્લાસમાં અત્યારે હું જેમ તમને ભણાવી રહ્યો છું બરાબર એમ ITS વસ્તુ છે that tutor will speak like robot મજા આવે મને નહીં મજા આવે મજા મને નહીં મજા આવે મને તો કોઈ કામ આવી રીતે ભણાવે ને તો મજા આવે બરાબર તો આપણે કંઈક ગેમ કરી શકીએ છીએ I'm not doubting robots okay I'm not doubting any AI I'm not against of AI okay but the thing is what we are only fitting those things and when we can develop those things then why don't we create such a case and why don't we learn such a nice things on the AI VI VR AR nicely into our field why don't we apply આપણે એપ્લાય કરવું જોઈએ બટ એની એક લિમિટેશન ઓકે AI enhanced simulations AI is enhanced simulation integrate artificial intelligence into simulation based learning create adaptive personalized data driven clinical training experiences of course AI enhanced simulations are a driven data who is putting that data of course the nurse AI is nursing education who got of course who's that thought આપણા જેવા કોઈ નર્સ હશે ને જે લઈને આયા હશે બરાબર ઇન્ટુ ઇન ધ નર્સિંગ બીજી એજ્યુકેશન એમને તો આવી નથી ગયું બરાબર એક કોઈ એવી એક નર્સ બની હશે જેના આવી આટલી બધી વિચારો શ્રેણીઓ બધી ડેવલપ કરી હશે ત્યારે આટલું બધું ડેવલપ થયું છે so that is what here the AI enhanced simulation the simulations itself we are bringing the many research many outputs of course before output we have to put input the inputs ક્યારે નાખી શકીએ આપણે ત્યારે આપણે અંદર એ કેપેબિલિટીઝ ઇન્ક્રીઝ હોય તો એ કેપેબિલિટીઝ કેવી રીતે એલાઉ કરે છે respond dynamically to study directions adaptive difficult level એ adaptive difficulty level આપણે અસર કરવું પડે છે provide real time feedback that whatever the temperature એક એક્ઝામ્પલ નો વાઇટલ સાઇન અથવા ચલો વાઇટલ સાઇન નથી કહેતો કે ભાઈ પેરાસિટામોલ એક મેડિકેશન્સ તમે પેશન્ટને આપેલી છે એના પેરાસિટામોલ મેડિકેશન્સ ના પછીના રેસ્પોન્सेस જો તમારે ચેક કરવા હોય
So that data you need to fit into the simulation, and that will brings the results of that, and we can identify those things. Assess clinical decision making. Of course, based on AI enhanced simulations, we can assess the simulations assessment. We can do it. So these are the AI enhanced simulation. Here I have put the pictures how the nurse and patient and how the monitors are there. આજે આપણે તમે બધા હોસ્પિટલમાં તો ગયેલા છો ને, હા, હોસ્પિટલમાં જઈએ તો આપણને એક મોનિટર દેખાય, દેખાય છે? Have you seen that monitor? બધાએ ચેક કરેલું છે? ઊંચો કરજો ને હાથ, કરેલું છે ને બધાએ? ઘણા બધા નથી લીધું. આમ આવો ઊંચો કરો. જોયેલું છે ને? શું શું આવે છે? શું શું આવે છે? Systolic pressure, diastolic pressure, respiration, પછી SpO2, બરાબર, saturation of partial oxygenation, પછી temperature, બરાબર, the pulse which shows with the ECG, okay, respiration also shows with the ECG, okay. So these are the તો એક initial, આ તો એક initial stage માં જ્યારે આપણે જઈએ છે ને જોઈએ છે. But the AI has got many things into the field of medical. એના અંદર ઘણું બધું થઈ ગયું છે. અત્યારે તો રોબોટ સર્જરી કરી દે છે, બરાબર, અત્યારે તો રોબોટ સર્જરી તકાત કરી દે છે. એટલા સુધી આપણે પહોંચી ગયા છીએ. We need to be develop ourselves according to, okay, આપણે પોતે આપણું આટલું ડેવલપમેન્ટ કરવું પડે. Need for AI means simulation centers. જરૂરિયાત क्या છે? તો પહેલા તો એ જોઈએ કે ગેપ ક્યાં હતો, બરાબર. તો એ ગેપ કયો હતો? લિમિટેડ પેશન્ટ વેરાયટી. પહેલા આપણને એટલા પેશન્ટ નતો મળતા, આજે બી નથી મળતા. રિયલ સિચ્યુએશન જોવા જઈએ હોસ્પિટલમાં, બરાબર કહું છું મેડમ, રિયલ સિચ્યુએશન ઇઝ વોટ વી આર નોટ ગેટિંગ સચ અ વેરાયટી ઓફ પેશન્ટ. આજે આપણે હોસ્પિટલમાં જઈએ તો ડોક્ટર આલ્સો નોટ એબલ ટુ સમટાઈમ ડાયગ્નોઝ ધ પ્રોબ્લેમ બીકોઝ worst medical conditions are there, બરાબર. આપણને જોવા મળે કે ન્યુમોનિયા જોવા મળે, COPD જોવા મળે, હર્નિયા જોવા મળે, ફીવર જોવા મળે, પછી કઈ નાની મોટી સર્જરી થયેલા છે એવા પેશન્ટ જોવા મળે. where we will learn, how we will learn, we cannot learn the things. હવે આટલી બધી જ્યારે ગેપ હોય અને સામે AI હોય તો સારું કયું? Can you differentiate? સારું કયું? AI. Of course, simulation is the very good options for learning. Traditional, where we are having a limited patient variety, short clinical posting duration. અત્યારે અમે પણ ફીલ કરીએ છીએ એઝ અ પ્રિન્સિપલ કે અમે અમારા સ્ટુડન્ટ્સ ને પ્રોપર ડ્યુરેશન માં નથી આપતા because of the limitations, because of the numbers increased. Okay, મને મારા સ્ટુડન્ટ ને 8 કલાક ડ્યુટી રોટેશન રાખવું છે, but it is not possible because we need to check another rotation also, we need to do another hospital also. So due to this, these are the gaps. Increased student patient ratio, patient safety and ethical concern. Real માં જઈએ તો patient safety and ethical concerns આપણે નડતા હોય છે, બરાબર. Lack of exposure to critical care. આ બધા traditionally gap we have identified, okay, where the lacking of team was there into the clinical, and that bridging the gaps into the practice, that brings the AI. So what? This is what the AI into the nursing. This is what the need we identified, and based on that, based on these needs, we have identified those things that is ensure self-practice environment. Mannequins, based on આપણે જોડે ઘણા બધા એવા mannequins છે, ઘણા બધા એવા simulators. Those simulators can bring us such a case-based scenario that will really reflect your knowledge, that will really change your learning pattern, where you can easily learn those things whichever you require in a real situations, patients. તમે એ અહીંયા drastically learn કરી શકો. Provide repeated practice opportunity. Real patients માં આપણે it is not possible.
Repeated practice we cannot do on the real patients. What we need to do in the simulators, we can have a repeated activities. Okay, repeated activities કરવાથી શું થશે? આપડા હાથની સફાઈ થશે. We will be a very skillful. Enhance critical thinking and clinical judgment. Of course, as a nurse, that is a very good thing that we need to develop. That is a clinical judgment and the critical thinking. ખાલી આપણે જોડે સમય તો છે આખો લગભગ કેટલો 1 કલાક છે મેડમ. એક critical thinking ના એક ખાલી ક્વેશ્ચન પૂછે છે. Patient is having the temperature with 99.8 degree Fahrenheit. Note down. Everyone note down. 99.8 degree Fahrenheit. Just 5 minutes have it. Another patient, patient number 2. Patient is having 100.8 degree Fahrenheit temperature. 100.8 degree Fahrenheit temperature. Another third number patient. The patient is having 103 degree Fahrenheit temperature. 103 degree Fahrenheit temperature. Now, what is your critical thinking? My mother. These 3 cases I have written. I just want to check your critical thinking, your clinical judgment. Not priority. What you will give nursing management? Nursing management શું કરશો તમે? 99.8 degree Fahrenheit temperature first. પછી કયું કેટલું કીધું હતું? 101 degree Fahrenheit temperature second. third number ઉપર છે 103 degree temperature. As a nurse, what you will give? Management, nursing management. હું nursing management ની જ વાત કરું છું. Anyone? 103 degree. Yes. Okay. Very good. Yes. Build down. Okay. Very good. Second, 99.8 degree में कीधो तो. Anyone can raise your hand and can say answer. Nursing management. Position change करवाती temperature में कई फर्क पड़ता है? Ventilation करवाती cold sponging. Okay. Anyone else? 99.8 degree Fahrenheit temperature. I'm just putting a case scenario with you. Practice session. This somebody is telling. कोई बोली नहीं है, बराबर बोली गया है, बोलो. Yes. Anyone? Okay, 100 degree temperature पर शुरू करो. 101 degree ऊपर temperature पर शुरू करो. As a nurse, what is your priority? Please. Basic only. आपका क्या प्रश्न स्टूडेंट्स है आपका? Maximum. Final years. Final years. You have seen number of patients and number of fevers, number of temperatures you might have seen, number of cares you might have given. So what could be the nursing management? I just wanted to bring up that enhanced critical thinking and clinical judgment based on the simulation. Yes. Where? On which temperature? 100 degree. Okay. If I am telling something else, if I am nurse in the hospital bedside, okay, I was. What I was doing, what I may be doing, 99.8 degree Fahrenheit temperature होए, तुम्हारे घरे तुम्हारा मम्मी શું કરે છે? એટલો ખાલી કહી દો. Yeah, simple. Nursing is very simple. Why you are going that much high? Nursing is very logical. We need to find it very logically. We need to think very logically. 99.8 degree temperature होए, बेना पोता मूकी तो स्पंज पर नमो आपकी तो patient નો temperature automatically clear થઈ જશે. આ તમે 2 કે 3 વાર દિવસમાં કરો ને temperature automatically it will come down.
That is my practice I did. 100, 101 degree, 101.8 degree Fahrenheit. What you will do? Clinical judgment, critical thinking. Hydration maintenance. Okay, very good. 101 ઉપર તો ઘણું શીખો. ટેમ્પરેચર બધી ગયો શરીર પર. And we are not doctors, we are nurses. We should always have importance on nursing management, nursing care only. As a nurse, આપણે nursing શેના માટે ભણીએ છીએ? એન્ટિબાયોટિક આપવા માટે નથી ભણતા. આપણે nursing ભણીએ છીએ, we are giving care. That is what the rule of nurse. Rapid dispensing. So આપીશું rapid dispensing. Okay, 108 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર હોય તો આપણે rapid dispensing આપવું જોઈએ. Rapid dispensing એટલે આમ પહેલી વાર સાંભળ્યું? ઘણી વાર સાંભળ્યું હશે પણ ખબર નથી કેવી રીતે આપવું. બરાબર ને? Rapid dispensing, a gauze piece we can take deep into the water. The water level, water temperature level should be maintained properly. It should be a tap water. We don't want the cold water, but we need to keep in a prominence area where the temperature is growing much. Axilla, groin, necks, આ બધી જગ્યા મૂકવાથી rapid dispensing કરવાથી પેશન્ટનું ટેમ્પરેચર તમે ડાઉન કરી શકો છો. હવે ટર્શરી 103 degree Fahrenheit હોય, your answer was there, that is one ice sponge, cold sponge. Okay, હવે આ 3 ડિગ્રી ના 3 ટાઈપના ટેમ્પરેચરના ક્લાસિફિકેશન લગાયા એના નર્સિંગ મેનેજમેન્ટ. So that is what the enhanced critical thinking and clinical judgment. Always as a nurse we should learn the critical thinking, always nurse clinical judgment આપડા હોવું જરૂરી છે. If we don't have this kind of clinical judgments, we cannot put a practice onto the patient. આ તો મેં ખાલી આની વાત કરી. બરાબર? આવા તો ઘણા બધા એવા કેસ બેઝ સિનારિયો we can implement into the managements, into the simulators, and we can bring the drastic results into those simulations. That will enhance the nursing practices. Okay, prepare students for technology rich healthcare setting. આ કરવાથી શું થશે? The students will ready to move with the clinics. આવી simulation activity જો થતી હોય, if we did this kind of the activities into the labs, in the simulations practices into the college, definitely the world of nurses will be drastically changed, and of course our patients will be સારી care મળશે. Okay, so this was the need of AI into the nursing. હવે આ need ના પ્રમાણે જ આપણે આગળ વધવું પડશે કે જરૂરિયાત એવી છે. અત્યારના આવનાર દિવસો, coming futures, we really required, we should be equipped with the simulation, we should be equipped with the AI. આપણે જો AI નો ઉપયોગ ના કરીએ તો we cannot get a proper result, because આગળની દુનિયા એવી છે. બરાબર? તમે તો મારા કરતા વધારે યુઝ કરો છો. Components of AI enhanced simulations. What are the components? Okay, we can identify here intelligent virtual patients, that is AI driven patient with realistic symptoms and responses. એવા ઘણા બધા પેશન્ટ્સ હોય છે જેના અંદર એવા કેસ બેઝ સિનારિયો હોય છે જેના અંદર આપણે રિયલ પેશન્ટ તરીકેના સિમ્પટમ્સ એના અંદર નાખી શકીએ છીએ. મોડિબલ એવા ઘણી બધી સિમ્યુલેટર્સ હોય છે જેના અંદર આપણે પેશન્ટ્સ ને સિમ્પટમ્સ ને ફીડ કરી શકીએ. એવી ઘણી બધી ડિસીઝ કન્ડિશન્સ પણ છે જેના અંદર આપણે એ ડેટા એના અંદર નાખવાથી that will bring a results. Whenever you need a practice, whenever you need a giving care to the patient, that changes you can bring it here. Okay, on the simulation. Okay, I'm not talking about the patient here, I am talking about the simulators. Okay, પછી આનાથી લર્ન કરીને when we are really applying on a real situation, how from the care we are given to the patient, that you think and that you imagine that how much level of understanding you have developed. So that will bring the changes into the patient's care. Adaptive learning algorithm, scenario adjust based on learner performance. Adaptive learning, અત્યારે થોડી વાર જ આપણે પહેલા કરી વાત એને માટે કે ભાઈ કેવી રીતે ક્વેશ્ચન એવા ઘણી બધી વસ્તુઓ આપણે એડેપ્ટ કરવી પડતી હોય છે, સિમ્યુલેટર્સ ના અંદર એન્હાન્સ કરવી પડતી હોય.
and based on the level of performance, level of the participant, the performance may create. Okay, आप कौन करी सकते? As a teachers or as a student, we need to put the data on the simulation. તમે ready to move માં નથી આવતું. We always need to feed on the computer and the simulator will bring the results from that. Okay. Real-time feedback system. Of course, the AI has bringing a real-time feedback system is also giving feedback મળતા હોય છે કે તમે જે કર્યું છે, તમે જે ડેટા નાખેલો છે, જેમ કે આપણે ટેમ્પરેચરની વાત કરી તો ટેમ્પરેચરનો ડેટા નાખેલો છે, તો શું થશે? એ ટેમ્પરેચરના બેઝ ઉપરથી એ ફીડબેક સિસ્ટમ આપણને આપશે. પરફોર્મન્સ એનાલિટિક, આપણો પરફોર્મન્સનો એનાલિસિસ કરશે, ક્લિનિકલ ડિસિઝન્સ તમે શું શું લીધા, બરાબર કે ભાઈ તમે 103 ડિગ્રી ઉપર ટેમ્પરેચર છે તો તમે કોલ્ડ સ્પંજિંગ નો ડિસિઝન લીધું, તો that performance it may bring it here. Debriefing the support tools. Okay, the debriefing એવી રિપોર્ટ્સ તૈયાર કરશે, બરાબર. debriefing અત્યારે debriefing નો ઘણો બધો જમાનો થઈ ગયો છે, તમે જોયું છે ને ઘણા બધા ન્યૂઝ ના અંદર debriefing થાય, તો એ debriefing અહીંયા આપણે કેવી રીતે યુઝ થાય? the reports, whatever we have input, આપણે જે પણ ઇનપુટ કર્યું છે એના આઉટપુટ તરીકે રિપોર્ટ્સ જનરેટ થઈને આવી રહી છે. ઓકે, so that AI enhanced simulations, the components may utilize here. Role of AI enhanced simulator in bridging clinical gaps. Okay, what are that role? Enhance clinical competency. Say we give the clinical competency increase psychomotor skills. Based on the enhancing the psychomotor skills, strengthen the assessment and intervention. Just now we have seen the clinical critical thinking and the clinical judgment નો એક આઈડિયા આપણે લીધો, but એ પૂરતું નથી, બરાબર. We need to have a certain role as a nurse. We need to create such a clinical judgment and critical thinking we should to develop for the patient's care. એના માટે શું કરવું પડશે કે ભાઈ આપણે માટે clinical competencies increase કરવી. હવે clinical competency કેવી રીતે increase કરવું, બરાબર? તો clinical competency we can develop based on the only and only practice. Okay, તમે જેટલી વધારે પ્રેક્ટિસ કરશો તમારી clinical competency will increase. જો તમે પ્રેક્ટિસ નહીં કરો તો કઈ મતલબ નહીં, બાકી તો તમે ટીચર તમારા વાર્ડમાં મોકલે છે, તમે જાઓ છો ને આવો છો આટલું. But correctly, when you touch the patient, when you feel the patient, when you talk the patients, okay, you may have a learning, proper learning on the patient. એટલે આપણે patient ને touch કરવું છે, we should feel the patients and we should talk the patient. પણ મારી priority સૌથી પહેલા શું રહેશે? You should talk always with the patients. When you talk with the patients, you may increase your competency. Clinical competency, tamari communication will bring such a drastic change in your life. Because જ્યાં સુધી આપણે patient વિશે જાણીશું નહીં તો આપણે patient નું management નથી કરી શકતા, બરાબર. જ્યાં સુધી મને મારા સ્ટુડન્ટ્સ નો લેવલ ઓફ નોલેજ ના ખબર હોય ત્યાં સુધી હું તમને ટીચિંગ નહીં કરાવી શકું, બરાબર. તો એવી રીતે જ્યારે નર્સ પેશન્ટ પાસે જાય છે પેશન્ટ વિશે ખબર હોવી જોઈએ. પેશન્ટ વિશે ખબર કેવી રીતે હોય? a proper communications if we develop, we can create such a great clinical competencies in our hands. Developing critical thinking and decision making already આપણે discuss કરી દીધું છે, બરાબર. These are the role. Improving communication skills, just now we discussed that simulator patient nurse interaction, interprofessional collaborative training. Of course, robots સાથે વાત કરવી પડતી છે, simulators એવા પણ robots available છે, એવા પણ simulators available છે. Just now, very few months back, I have gone to some GDHS conference. That was an international conference, and that was really improving communication skills. No more example of I have talked with the AI patient. And when I talk with the AI patient, that patient is giving the responses. A responses કેવા આપે છે? I ask the patient, how are you? The AI is telling, I am fine. That what are the symptoms? In the morning it was there. The AI is responding,
I was having slightly fever. I was having nervousness. I didn't sleep well. Like that, the AI robot was talking with me. I just experienced the communication, that feel. તો આજે એટલું બધું એડવાન્સમેન્ટ છે કે આપણે આ સિમ્યુલેશન બેઝ ઉપરથી કેટલું બધું લર્ન કરી શકીએ. તો એનાથી હું તો એક જ વસ્તુ શીખું, જ્યારે પેશન્ટ પાસે જઈએ છે તો વી શુડ હાવ અ પ્રોપર કમ્યુનિકેશન વિથ ધ પેશન્ટ. જ્યારે રોબોટ આપણને આટલું બધું કહી શકે છે તો માણસ તો આપણને કેટલું બધું કહેશે. But today's scenario is whatever I'm feeling, whatever I'm experienced, okay, students are not talking with the patient. And when you start talking with the patient, you will definitely learn many things. In a day, in a 1 day, in a 2 days, in a 3 days. ચોથા વર્ષના સ્ટુડન્ટ એવું કહે કે મારે થોડી ફર્સ્ટ યર નો હિસ્ટ્રી કલેક્શન લેવાનું હોય છે ને, એવા કમેન્ટ સાંભળે છે ટીચર્સ લોકો તમે? હે, મારે થોડી ફર્સ્ટ યર ના સ્ટુડન્ટ જેવી મારે હિસ્ટ્રી કલેક્શન લેવાનું કે સ્પંજ બાથ આપવાની કે મારે વાઇટર સાઇન લેવાની, આવું સાંભળેલું હશે સ્ટુડન્ટ પાસેથી. બરાબર ને? મેં તો સંભળેલું છે, હું તો જે છે તે ક્લિયરલી કહું છું. આવા સ્ટુડન્ટ્સ ના રેસ્પોન્સીસ હોય છે. But this is not the case. As a nurse, when we are working on the patient side, we need to collect the history from the patients. We need to give care to the patients. Even we need to give a sponge bath to the patients whenever patients require need-based care. We need to give. So આ બધું ક્યાંથી ખબર પડે? જ્યાં સુધી આપણે પેશન્ટ સાથે કમ્યુનિકેટ ના કરીએ ત્યાર સુધી આપણે કશું ના. So we need to create a proper communication. That is what the role of AI enhanced the simulators ના અંદર આવી વસ્તુઓ briefing કરેલું હોય છે in advance. And that was the real experience I had just in the month of August, 18 to 21st of August. I went to Mumbai and I really had a great experience with that. And you might have, if you are having the chances to go, November 26th again it is coming. November 26th again it is coming. GDHS. You just write out and search in the internet. Promoting patient safety. Of course, this AI role as promoting the patient safety, error-free practice environment. આપણને error-free practice environment મળતું હોય છે, બરાબર? પછી learning from mistakes without harming patients. આપણે એના મિસ્ટેક કરીને પણ અહીંયા પેશન્ટને હાર્મિંગ થતું જ નથી. કેમ? કેમ કે આપણે સિમ્યુલેટર ઉપર કરીએ છીએ. શેના ઉપર કરીએ છીએ? સિમ્યુલેટર. એટલે પેશન્ટને તો હાર્મિંગ થવાનું નથી. એટલે જેટલી મિસ્ટેક કરી હોય એમાં પણ કરવાનું. પેશન્ટ ઉપર ક્યારે મિસ્ટેક નહીં કરવાની. Because patient life is very essential for us. Okay, it's a prime responsibility, super first responsibility to save the patient's life. But simulators, you can make the different kinds of mistakes, and from those mistakes only you will learn many things new. Okay, so that is what the role of AI in simulations in bridging the clinical gaps. So based on the AI, we can bridge the clinical gaps whatever we are having on the simulators. Okay, simulators is what, again I'm saying, it is a real life situations where we are making a comparison with patients. Okay, it's a one kind of mannequins or the simulators which is an advanced level. Okay, benefits of AI enhanced simulations. Of course, benefits तो बड़ा बड़ा है. Personal experience. First benefits, personal experience. आपने आना थी बताया तो શું થશે? When you talk with the patients like an AI, જ્યારે real situation માં patient સાથે વાત કરતા હોય, ત્યારે એવું simulator આપણને સામે મળે, so we can increase our experience, no? So personal experiences we can increase student confidence and competence. આપણને એટલો કોન્ફિડન્સ આવશે, will create the confidence and competences under ourselves. Okay, standardized evaluation of skills, we can standardize the evaluation of skills. Repeat mistakes on the simulation. If you repeat the mistakes, you will definitely increase your competences. If you make the mistakes on the simulators, the patients may have chances to live in a good health.
but real life patients માં આપણે આ બધું ના કરી શકીએ but simulators practice કરવાથી શું થશે we can learn many things okay reduce dependency on clinical sites okay dependency reduce થઈ જશે clinical sites ઉપર okay support competency based education we can support the competency based education we are getting a competency को वारे घड़ी बड़ी explain कर दो because many times we have from starting onwards we are just talking regarding the competencies only. Encourage lifelong learning. Of course, it is always encouraging the lifelong learning from starting to the end. अभी पहला वर्ष में आपने simulators पढ़ी है, ये चौथा वर्ष સુધી simulators पर જ આપણે કામ કરતા હોઈએ. How the nurses develop their skills, develop their competency, develop their knowledge. Many things will develop into those. એટલે હું તો બધાને કહું છું કે just have a visit of those simulation lab and તમે simulation lab ઉપર જશો તો તમને ખબર પડશે ખરેખર આવા બી વસ્તુઓ હોય છે we can learn many things. મેં તમને નામ આપેલા છે. Just try to visit those whenever you get a free. Ask your college. They will also visit you. They might have done visits also, okay, but learn the things. આપણે ટીચર્સ ઘણું બધું કરાવે છે પણ આપણે અમુક વસ્તુઓ ઉતારતા નથી. એ તો ટીચરનું કામ છે કરતા રહેશે. બરાબર કહું છું મેડમ લોકો? Role of nurse educator. Nurse educator plays a crucial role successful designing AI-based simulation scenario. હવે આપણા રોલ આવી એ કેરિયર બેઝ સિનારિયો આપણે ઉભો કરવો એ મોટો ટાસ્ક છે. એ મોટો ટાસ્ક કેમ કે પેશન્ટની આખી વસ્તુઓ અમારે ડેવલપ કરીને અંદર નાખવાની હોય છે. હવે રિયલ પેશન્ટ બેઝ ઉપરથી લર્ન કરવાનું. ભાઈ હર્નિયા પેશન્ટ્સ છે તો હર્નિયા પેશન્ટ્સમાં કયા સિમ્પટમ્સ હોય અને એ સિમ્પટમ્સના શું મેનેજમેન્ટ, એ સિમ્પટમ્સના શું વાઇટલ સાઇન આવશે, એ બધી જ વસ્તુઓ અમારે ડિટેલના અંદર એના ઉપર નાખવી પડે છે ત્યારે જ અમે તમને લર્ન કરાવી શકીએ. So that is what the role of nursing educator into the AI is very challenging one. Okay, because my educators are always challenged. They are always accepting the challenge. Okay, to teach the students. When they are teaching the students, they will forget everything in their life and they teach the students. So our educators તમને મળ્યા હશે, our educators મળી રહ્યા હશે તમને અને continuously you are learning from those teachers. Facilitate learning and debriefing, evaluating student performance એના through અમે evaluate પણ કરી શકીએ છીએ. Integrating technology with pedagogy, intelligent technology we are using with the pedagogy by junior traditional values શું હતી ને અત્યારે નવી શું છે, what is new one, okay, the new technology how we are implementing into the AI, into the simulations, how we are implementing those. Ensuring ethical responsibility, AI use આપણે અમારે તો એ રીતનું જોવાનું હોય છે કે ભાઈ એથિકલ યુઝ શું છે. અમે કઈ ગલત વસ્તુ નાખી દીધી તો તમે ખોટું જ લર્ન કરશો. So that is a biggest role to develop the students minds. Okay, એટલે ટીચર ક્યારે ભૂલ ના કરે, ટીચર્સ ક્યારે બી ભૂલ ના કરે કે સ્ટુડન્ટ્સ ને આવું શીખવાડે. Teachers is always referring many things and they are coming when they are preparing the class and they are coming to you. So their role is very different, very challengeable. Why it is challengeable? Because a day when they are preparing for the lectures, their references much. Reference की याद आयो कि you might have created some bibliographies also. Bibliography करो चल बता. अच्छा तो मैडम कैसे कि bibliography आम लगी है, classification, ML classification, Chicago classification, Vancouver style લખીએ છે એના અંદર પણ AI આવી ગયું છે. Zotere and Mendel, you just write the word પછી લર્ન કરજો. Zotere and Mendel, okay, ZOTERY, Zotere and Mendel. These are the classification system they money come here just to give information on that. So these are the role of nurse educator into the AI to develop such a drastically content and putting everything into the simulators and teaching the students
bringing their results and checking the performance of the students. It's a and always saluting the teachers to have such a kind of knowledge and implementing those things and preparing the students for the next generation. Ethical and practical considerations. Of course, whenever we are preparing a nurse, ethical considerations we need always, because if we are not after rules and regulations maintain nahi kariye to શું થાય? આપણે સીધા ના બેસે તો ક્લાસમાંથી ટીચર બહાર કાઢી, ખબર છે ને? તો આ તો એઆઈ છે. એઆઈ ના અંદર બી એવી જ રીતે આપણે ethical responsibilities, ethical considerations we need to manage. Data privacy and confidentiality first is one. Okay, because આપણે એના અંદર જ્યારે અંદર AI ના અંદર અથવા સિમ્યુલેટર્સ ના અંદર જો આપણે જ્યારે બી કોઈ પણ વસ્તુ નાખીએ છીએ તો we should have a data privacy and the confidentiality. કે સાહેબ બધું તો નાખી દીધું, હવે એમાં confidentiality ક્યાં મેન્ટેન? બરાબર, તમે ટેમ્પરેચર નાખી દીધું, તમે પેશન્ટના સિમ્પટમ્સ નાખી દીધા, તમે પેશન્ટની એજ પણ નાખી દીધી, તો ડેટા confidentiality ક્યાંથી? કેવી રીતે મેન્ટેન થશે? Can anyone? આપણે સિમ્યુલેટર્સ ના અંદર પેશન્ટની એજ નાખી દીધી, પેશન્ટના સિમ્પટમ્સ નાખી દીધા, રિયલ પેશન્ટના સિમ્પટમ્સ હો, ને પછી પેશન્ટના સિમ્પટમ્સ સાથે મેનેજમેન્ટ પણ આપણે નાખી દીધી, આપણે કોન્ફિડેન્શિયલિટી ક્યાં મેન્ટેન થઈ? એક જગ્યાએ કોન્ફિડેન્શિયલિટી મેન્ટેન થઈ, એ કઈ? વેરી ગુડ. Because we are not making the identity of any patients there, and the nurse are always bringing those things. કેમ કે નામ આપણે નહીં આપતા તો એમાં કોન્ફિડેન્શિયલિટી મેન્ટેન છે. હવે એજ પેશન્ટ એજ એજના તો કેટલાય બધા હોય, પણ નામ આપી દીધું, so you are not maintaining the confidentiality. Okay, so to maintain the confidentiality we need to maintain such a ethical considerations insert into this simulation. Bias in AI algorithms. હવે bias भी ઘણા બધા હોય છે, બરાબર? Bias in the sense what? હવે simulators છે, બરાબર? હવે ઘણા બધા એવા બી simulators છે, ઘણી બધી એવી પણ condition છે. Okay, now patient is with the fever, now patient is with the jaundice. Okay, હવે બંનેમાં symptoms same છે, બરાબર? બંનેમાં symptoms same છે. You understand the condition? તો હવે ઊંઘી ગયા. જાગો છો ને બધા કે ઊંઘી ગયા છો? ઓકે, મેં શું કીધું તમને અત્યારે? Patient, there are two patients. One patient is with jaundice, one patient is with pyrexia. Pyrexia unknown origin, બરાબર? There is no cause, but jaundice has cause. બંનેના symptoms સરખા ને લગભગ તો આ કે ના? હા, એમ કહો ને, હેપાટાઇટિસ હોય તો ભાઈ સિમ્પટમ તો સરખા જ આવશે ને, ફીવર તો બંનેમાં છે, બરાબર? ફીવર બંનેમાં છે કે નહીં? હા, એમ તો કહો. તો બંનેમાં ફીવર તો આવ્યો. How you will maintain the bias? How you will maintain the bias? Can you plan? That is a nurse's knowledge we need to implement into that. The bias આપણે identify કરવા પડશે, because we need to put the proper conditions. We need to proper diagnosis of the patients. If we not maintain the diagnosis of proper patients, of course the algorithm of bias will be there on the patients. Okay, so those bias we need to save it from. Okay, so that is a ethical considerations whenever you putting the data on the simulators or the simulation mannequins. Okay, you need to check with these conditions also when you briefing this part. Okay. Cost and infrastructure requirement. Of course, ethical consideration, high cost. આવા બધા સિમ્યુલેટર જોઈએ એટલે પૈસા બી વધારે છે, બરાબર? આટલા બધા પૈસા હોય તો સરસ મજાની સિમ્યુલેશન લેબ આપણે ડેવલપ કરી શકીએ. So that much infrastructure also required and cost also required. Okay, faculty training and acceptance. Of course, હવે સિમ્યુલેટર્સ મૂક્યા છે તો એવા ફેકલ્ટી પણ આપણે જોઈએ,
barabar. So that also one of the ethical considerations we need to create. So if we are not having such kind of faculties to train those simulators, those mannequins, those AI enhanced educations, then there is no use. Balancing technology with the human touch, we should create a balance. Human touch and AI simulations ne balancing કરવું બહુ જરૂરી છે. Because when you touch the simulators, it may have certain bias. Okay. હવે એ જ વસ્તુ હું ફરી કહી દઉં છું. જે મેં થોડીક વાર પહેલા રિપીટ કરી હતી, ફરી રિપીટ કરું છું. હવે એ જ પેશન્ટને મેં ટચ પણ કર્યું. એ જ પેશન્ટને એ જ સિમ્યુલેટર્સ જે હતો એને મેં ટચ કરીને પૂછ્યું, do you have the pain here? The monitor, the mannequin has represented the body. I am not having pain here, I am having pain in my leg. So how it was developed, how the data was driven inside that mannequins, you just think, you just imagine that part. Okay. એ વસ્તુ એટલી બધી સારી હતી કે એનાથી આપણને એટલું બધું લર્ન કરવા મળે કે ભાઈ મેં અહીંયા ટચ કર્યું, you have pain here, he just take his hands and touch here, I am having pain in my feet. Like that monitor, that machine, that mannequins, that simulators, whatever you did, that was a response of those from simulator. So that is what the ethical and practical considerations we need to maintain while checking with the AI. Future directions. Of course, integration with AI competencies based on nursing education integrated હોવું જરૂરી છે. બરાબર. અત્યારનું current syllabus little have been changed according. એના અંદર થોડું ઘણું આપણને changes થઈને they are preparing a future generation nurse, but still need to require many things to be implemented into those syllabus. That AI generation nurse should be prepared. Okay. So future direction છે. Okay. શું કરવું જોઈએ ફ્યુચરમાં, શું કરવું જોઈએ? Integration of AI competency based nursing curriculum should be developed. Use of virtual hospitals and metaverse learning. Virtual hospitals આપણે ઇન્ડિયામાં ધીરે ધીરે ડેવલપ થઈ રહ્યા છે. બરાબર. Like simulation lab is just like a hospital atmosphere. ઘણા બધા એવા પણ OSCE labs, you might have heard OSCE. What about the word OSCE? Objective Structured Clinical Examination. એ OSCE ની લેબ પણ વર્ચ્યુઅલ લર્નિંગ છે. બરાબર. એ લેબ્સ અત્યારે આપણા અહીંયા બહુ ઓછી માત્રામાં ડેવલપ થઈ છે. But I know that various countries where the Australia has a 2 lab virtual lab. Okay. Only ઓસ્ટ્રેલિયામાં 2 છે, હજુ ઇન્ડિયામાં તો નથી. ઓસ્ટ્રેલિયામાં 2 છે, એડિલેડ મેલબર્ન. કેનેડામાં છે 4, યુકેમાં છે 3, બરાબર. જર્મનીમાં 2, યુએસમાં તો ઘણી બધી છે. I don't have figure. So that virtual lab always bringing the gaps into the clinic, always filling the gaps. એનાથી જો સ્ટુડન્ટ્સ લર્ન કરે છે, સ્ટુડન્ટ will change many things. So that is future direction. We need to create such a metaverse learning and the virtual hospitals like that, so that we can increase the knowledge of the students, we can increase the competency of the student, we can make the student to practice on the simulators, on the mannequins. Okay. AI supported clinical decision making trainings, AI supported clinical based training, એ જે ધીરે ધીરે હવે ડેવલપ થઈ ગયું છે આપણે ઇન્ડિયામાં પણ ધીરે ધીરે ઘણી બધી. મેં અત્યારે કીધું કે ભાઈ GDHS માં ગયો તો ત્યારે એક મેનેકિન આવી જોઈએ. Their planning is what? They are going to develop in every state. Every part of the states they are going to develop such a lab so that they can increase the students' adaptability. So that the students' adaptability is there. They can learn. Students can learn many things from this. Continue professional development using AI simulations. AI simulations હોવા જરૂરી છે, જેનાથી continuous development આપણું થશે. બરાબર. What was the bridging clinical gaps? How we can bridge the clinical gaps? Traditionally, nursing education often struggle with the theory practice divide. પહેલા શું હતું કે પહેલા theory ભણાવતા પછી practice કરાવતા.
બરાબર પછી વચ્ચે શું થયું કે પહેલા પ્રેક્ટિસ કરાવતા પછી થિયરી આવું ઘણી વાર થાય છે ઘણી જગ્યાએ મેં જોયું પણ છે ટ્રેડિશનલ ઓકે બટ આ જો વસ્તુ જો આપણે રિયલ AI ઉપર જ કરીએ સિમ્યુલેશન ઉપર જ કરીએ theory into the practice there will no difference a gap આપોઆપ ફિલફુલ થઈ જશે but AI simulation closely is replicating authentic clinical settings and providing data driven decision support એવી ઘણી બધી સપોર્ટ સિસ્ટમ્સ ઊભી થઈ ગઈ છે જેનાથી ક્લિનિકલ કોમ્પિટન્સીસ we can make it next with the AI drive okay like method use AI avatar for immersive patient interactions તો એવા ઘણા બધા AI અવતાર છે બરાબર તમે આ બી પડતા છો શું કહેવાય ને સોશિયલ મીડિયામાં ઇન્સ્ટાગ્રામ પછી શું છે WhatsApp Instagram Facebook Snapchat એમાં AI અવતાર હોય છે તમને ખબર છે અમે તો મારા કરતા વધારે જાણો છો AI અવતાર હાઉ તમે એમાં તમારો ડ્રેસિંગ સ્ટાઇલ્સ તમારી હેર સ્ટાઇલ્સ તમારો ઉભું રહેવાની સ્ટાઇલ્સ એવરીથિંગ ચેન્જિંગ આમાં same way the same way AI અવતાર્સ પણ છે જે મેડિકલ ના અંદર નર્सेस માટે એવા તૈયાર કરેલા છે રિયલ લાઈફ સિચ્યુએશન્સ એમાં પુટ અપ કરેલી છે and based on real life situation the nurse is giving care according to the need of the patients those AI avatars always brings the challenges where we can free from the gaps okay enhancing bedside manner diagnostic skills before clinical rotation in India and globally the support competency in diverse complex cases by allowing site-directed learning. ઘણા બધા bedside cares પણ આવી રીતની ડેવલપ થઈ રહી છે where we really require the clinical competencies where we can really create the patient case-based scenario and we can give care to the patients. Okay. So this was the bridging clinical gaps. Challenges and strategies. Of course, જ્યારે આપણે AI આપણે કરી રહ્યા છીએ we are utilizing in a day to day activities we are having certain challenges but if the challenges are there and if we fight with the challenges and if we are crossing with those challenges and we clear our situations knowledge will be your knowledge will be in a high point આપણી knowledge બહુ સારી છે જો એ challenges cross કરી દીધા છે so challenges always there આપણે લાઈફમાં ચેલેન્જીસ ઘણા બધા છે આજે સવારે ઉઠ્યા ત્યાંથી અહીંયા આવ્યા સુધીના ઘણા બધા ચેલેન્જીસ ફેસ કર્યા બટ અહીંયા આયા તો ચેલેન્જીસ ફેસ કરીને આપણે લર્ન કરવાનું મળ્યું ને we learn something no today so challenges always accept if we accept the challenges there is no strategies need to be required accept the challenge and do it that's it here that's what implementations we need hurdles આવે છે એના અંદર but those hurdles always cross and definitely those challenges will bring the clinical competences okay so I never accept these things the challenges always accept and hurdles always will be there but crossing hurdles and doing it in a proper manner will definitely break out the challenges okay so it is not the overnight part okay overnight we cannot change it it is not working AI nursing simulation platforms તો એવા ઘણા બધા platforms છે જેના અંદર આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ can you put the next so these are the મેં તમને કીધી હતી કે લાસ્ટમાં હું તમને વેબસાઈટ બતાવીશ okay if you want to take a pictures also you can check it okay આ બધી એવી વેબસાઈટ છે જેના અંદર તમે રિયલ કેસ બેઝ સિનારિયો તમે યુઝ કરી શકો છો અને એ કેસ બેઝ સિનારિયો બેઝ ઉપરથી તમે ઈઝીલી યુ કેન લર્ન ફ્રોમ ધોસ અને આ સ્ટુડન્ટ માટે તો બહુ જ સારું છે આઈ એમ આલ્સો લર્નિંગ ફ્રોમ ધોસ થિંગ્સ ઓકે સૌથી પહેલા છે TCS Sparks એ TCS Sparks શું કરે છે a feature of AI driven virtual patient persons that responds to over 30000 learner questions એટલે 30000 એવા ક્વેશ્ચન્સ લખેલા છે એ ક્વેશ્ચન ના બેઝ ઉપરથી when you put that questions and the answer is bringing out you can check that how that software has been created Symbox જે છે AI સ્પીકર છે જેના અંદર તમે જે બી એન્હાન્સ કરી શકો છો
લો ફિડિલિટી મેનેજમેન્ટ દ્વારા તમે મેનેજ કરેલું છે રિયલ ટાઈમ પેશન્ટ કમ્યુનિકેશન. ઓકે, તો એ સોફ્ટવેર નું નામ છે Simbox. સેકન્ડ છે Yumeto XR, that is a VR પ્લેટફોર્મ. એ VR પ્લેટફોર્મ છે બરાબર, અને VR બેઝ એના સાથે તમારે VR કનેક્ટિવિટી હોવી જરૂરી છે. જો VR તમે કનેક્ટિવિટી કરી શકો છો તો it may have you may learn many things. SimConverse offers over 1000 AI character practical clinical communication skills. એવા AI અવતાર છે એના અંદર 1000 clinical communications છે જે તમે યુઝ કરી શકો છો એના ડે ટુ ડે. NASCO LX and Excel cloud-based patient simulator with speech recognition and multilingual. ये भी એના અંદર આવતું હોય છે બરાબર. multilingual એટલે કે ઘણી બધી લેંગ્વેજ એના અંદર કમાન્ડ્સ એ એક્સેપ્ટ કરે છે, and based on those commands you can really identify what the communication, what the care of the patients you require to give into the patients. Okay, so that is what these are the notable responses are there, notable platforms are there. Those platforms you can, if you use, આ તો ખાલી એક એક્ઝામ્પલ માટે છે, અને સિવાયના પણ તમે જ્યારે આને ટૂલ્સ કરો સપોર્ટિંગમાં ઘણા બધા બીજા બી ટૂલ્સ છે, you may have the ideas. Okay, કે ભાઈ તમે કેવી રીતે આને કરી શકો. Just next. So next please. So this is what we can transforming nursing educations. Okay, by the real based scenario. जो आपने AI आपने day to day activities માં આપણે કરીએ, so we can learn nicely into the real based case scenario where we can increase our knowledge, where we can increase our skills, where we can increase our competencies, where we can increase our skills into the clinical practices. Okay, so always we should use the AI into the nursing field with the simulation, with the AI machines learning, natural language putting. Okay, so everything if you use properly into the AI, your knowledge will expand only. And if you are expanding the knowledge, of course we need to have certain investment that is based on time, based on cost, that is a small things. Okay, where you can on a day to day activity you can bring it. Okay, so this is what I just wanted to give a message here. Practice safely today. Practice safety today. Care confidently tomorrow. AI and simulation is saving the nurse for the future. Thank you for patience listening. Thank you, sir, for the informative, and it is very new concept for our students. Thank you, sir, for the informative session. If anyone is having any doubt or any advice you need from sir, please you can ask sir. If anyone is having any doubt. Okay, the two QR code is being displayed. Here one is for post test, another is for feedback. Please scan the QR code and fill the post test and feedback. We will then shortly go for the validation session.
હેલો હેલો am I audible? જેને પણ નેટવર્ક કનેક્ટ નથી થતું એને અહીંયા SGGU નો વાઈફાઈ આપવામાં આવે છે એનો પાસવર્ડ છે @SGGU2878 SGGU નો વાઈફાઈ અહીંયા કનેક્ટ થાય છે એનો પાસવર્ડ છે @SGGU2878 If Wi-Fi is connected, please do the scan QR code and post it and feedback. Good evening to all of you. આપણા બહુ મોટી સંખ્યામાં અલગ અલગ કોલેજમાંથી ભેગા થયા છીએ ત્યારે હું એવી ઈચ્છા રાખું કે અલગ અલગ કોલેજમાંથી જે પ્રિન્સિપાલ લેવલે આવ્યા હોય પ્લીઝ મહેરબાની થઈને ઊભા થઈને અહીં આવશે કે જેથી કરીને એક પરિચય આપો તો આપણે એકબીજાને ઓળખી શકીએ. ઘણા બધા એવા છે કે એકબીજાને નથી ઓળખતા અને હું પહેલું કહું તો હું ઘણા બધા નથી ઓળખતા. ચહેરાથી ઓળખું છું તો નામથી નથી ઓળખતો અને કોઈકના નામથી ઓળખું છું ચહેરાથી નથી ઓળખતો. તો પ્લીઝ વન બાય વન
एक मिनट, अलग अलग कॉलेज માંથી કોણ કોણ પ્રિન્સિપાલ તરીકે આયેલા છે પ્લીઝ સેજ ઉભા થશો મહેરબાની ઉભા થાઓ સર આપણે એકબીજાનો પરિચય કરવા માટે કહું છું કે ક્યાંક કોક દિવસે ભેગા મળીએ તો એવું ના થાય કે આ કોણ છે કમ સે કમ એકબીજાનો લેવલ રિસ્પેક્ટ સચવાય બરાબર એટલા માટે હું કહું છું પ્લીઝ સર Myself, Dr. Vivek Patela, Principal of SMT State Robert Institute, India. Good evening, everyone. Madhusudan from Sai College of Nursing. Thank you so much. हाँ बोलो लो Myself, Sunil Astraika, in-charge principal from Sri JRS School of Nursing, Mumbai. Good afternoon, everyone. Myself, Nirali Soni from Neotex School of Nursing. Good afternoon, all of you. Myself, Patel Sonal. Right now, I'm working as a teacher at the Prerna Institute of Nursing, HU. Thank you. Myself, Goswami Kumar, Junior Nursing College. Myself, Patel Zalpa, from Government School of Nursing, Mundra. क्या आप सबका फीडबैक और पोस्ट टेस्ट फिलअप हो चुका है? नहीं हुआ है? जिनका नहीं हुआ है, प्लीज काइंडली रेज योर हैंड. SGGU का वाईफाई हम पकड़ पा रहे हैं? हेलो, बालाजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग નો વાઈફાઈ આવે છે? In capital letters, Balaji @2026. If anyone have Wi-Fi of Balaji College of Nursing, the password is capital letters Balaji @2026. Please કોઈને પકડાઈ છે તો hotspot connect કરીને you can do this thing.
Okay, I'm repeating the password of SGGU Wi-Fi at the rate in small letter SGGU 2878. A very good evening. As I am a founder member of Nursing Scholars Society. The Nursing Scholar Society is work for the nurses only, and our aim is care for the caretaker. We are working on the concept of care for the caretaker. I have shared the members detail. Okay, if anyone want to be a member of Nursing Scholar Society, please be a member and please join with us so that in futures this kind of activities very repeatedly we are doing in a various parts of India, where recently we did in Ahmedabad and very few months remaining in international conference. Very soon we are coming with the national conferences. We are also organizing many symposiums, seminars, all social activity for the students, everything, competitions like poster presentation, reel making competitions, AI presentations. So we are into this activity since long 2019 onwards. So please join with us in a Nursing Scholar Society. You can just download in the website the QR code and you can do it. For the lifetime registration membership fees is 1,000 and for the students lifetime membership fees is 500. And if anyone want to be a presidential member, then it is a 10,000 where you can be lead with the executives always. Thank you, sir. Can you complete your feedback and post this form? Yes or no? Okay. असिस्टेंट रजिस्टर ऑफ एग्जीक्यूटिव सोनी साहब ने आपका कॉन्फ्रेंस में स्वागत करिए છે. So I request Kanti sir to welcome sir with Thank you, sir, for taking your valuable time.
Gratitude also extend to our visionary principal Kanti Patel sir, whose vision and dedication made this conference possible. Sir, your guidance throughout the conference has made a significant impact. Thank you, sir. The organizing team, teachers, students, support and staff who work behind the scene. Gratitude is also expressed for their efforts. So let's proceed for the certification distribution ceremony. The first position for scientific paper presentation goes to Kanti Patel sir. So may I request Kanti and the Kailash Panel and Navneet sir to present a token of gratitude to sir. The second prize for scientific paper presentation goes to Arpita Patel, ma'am, Principal Minister. My request for Third position for scientific presentation goes to Mrs. Sangeeta Chatterjee ma'am. And for providing her token of gratitude, I request Usha Ukande ma'am. Thank you, ma'am. Now, I request all the participants who have done the scientific presentation to please come and collect your certificates. I request, please come, Nirali Soni ma'am, to collect your certificates. And request Soni sir to please present a certificate to all participants for scientific paper presentation. And request Navneet sir to please join. Sona Gandhi ma'am. Bhumika Nagpal ma'am. Aditi ma'am. Munama Khushbu. Aarti ma'am, please come for a collection certificate. I
I request Rachel ma'am to collect your certificate. I request Ruby ma'am to please come forward and collect your certificate. Now I request Krishna ma'am to please collect her certificate. Thank you, sir. Thank you. Now I request Kanti Patel sir to present a token of gratitude to Navneet sir, panel of jury members, who today's scientific paper presentation. Thank you, sir, for your effort and your valuable time. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. कौन बात है Now I request Himanshu sir to present certificates to the participants college. First of all, I call Radha Kinjal madam from SDT College of Nursing to please come forward and take certificate for all the participants. आपके लिए तो ताली बनती है। The maximum participants we got from STD College of Nursing. Thank you, ma'am. बाहर निकली बरोबर आपको कहते हैं Now I request Kailash madam to present a certificate to the faculty of JK College of Nursing, Ratwa, Hinan and Ganpatpur. Ratwa, Hinan and Ganpatpur. Now I request Arpita madam to please provide certificate to successful School of Nursing students. Christian Stevie, please come forward and collect certificate on behalf of your college. Christian Stevie. Now I request Mufta madam to please present a certificate to Nirali Suni ma'am from UTech Nursing College, Vadodara.
Now I request Kanti sir to provide certificate to Principal of CS Babu Nursing College, Bimal Patigal. Now I request Kailash Madam to provide certificate to Principal of Munisheva Ashram, Arpita Madam. Now I request Navneet sir to present a certificate to Rachel McMahon on behalf of R.M. Patel Nursing College, Kobe. Now I request Kanti sir to provide certificate to Beenal Chauhan on behalf of Welfare Institute of Nursing Bharuch. Beenal Chauhan. Now I request Kailash Madam to please present certificate Hiran Anand Kumar from Pioneer College of Nursing, Vadodara. Hiran Anand Kumar. Hiran Anand Kumar. Now I request Mittal Hardik Panchal from Sumandip Nursing College, Vadodara to please receive certificate from Kailash. Please. Mittal Hardik. Now I request Patel Sonal Man from Prerna Institute of Nursing to receive certificate from Kailash. Feeling the sir. Now I request Navneet sir to present certificate to Parmat Vaishali from GBM Nursing College, Godra. So, any participant from Lakshmi Narayan Institute of Nursing is present here? Lakshmi Narayan Institute, okay. Please come forward to receive certificate from Kanti sir. Any participant from Rajpura? Rajpura. Srimati Subhadra Navin Chandra Nursing College. Dhara madam, please receive certificate from Himanshu sir on behalf of Srimati Subhadra Navin Chandra College of Nursing. Now I request Principal from Sai College of Nursing to receive certificate from Kailash madam.
Any participant from Sharma Free College of Nursing? Okay. If now I request Urvi Madam to collect certificate on behalf of Balaji College of Nursing from Gandhi. If anyone is remaining for certificates, please let us know any colleges has been remaining for. Now I request Himanshu sir to present certificate on the faculty of ER Desai sir. JR Desai sir. JR Desai. Some of the on the spot registrations जिनके certificates में हमने नाम नहीं लिखा है, if it is remaining, please let us know. We'll provide you certificate in the registration list. Okay. मैं हर participant से request करती हूँ, anyone please come forward and share your feedback about today's conference. Anyone. Two members from each colleges, please. Your feedback is very valuable for us. Thank you. Anyone? Yes, please. Give a big applause for her. From Lakshmi Narayan would like to share her feedback. I can say feedback about conference. The conference on transforming nursing education was very informative and inspiring. It helped me understand new teaching method and importance of technology in nursing education. The all speaker are explain this topic is clear and all session was useful in improving the future nursing experience. Thank you. Thank you, Krupali. Any other? Or one? As the conference concludes, heartfelt gratitude is extended to all the esteemed speakers, resource personnel, participants, dignitaries, principals from various colleges. It is hoped that the knowledge and the connection made today will inspire pursuit of excellence in nursing practice. So, on behalf of organizer committee, profound appreciation is expressed to everyone. So, now may I request everyone to kindly rise in your own place for the national anthem. Okay, guys. Before national anthem, first
Please sit 2 minutes. Sorry. On behalf of Nursing Scholars Society, we really thanks Balaji Nursing College, especially Kanti Patel sir and all the trustee members for organizing such a wonderful conference. And it is really a great thing to give all of us at one place. So I request and I call each one of the organizing committee member here on the stage. Every organizing committee member on the stage. Students, faculty, please. આપણે ચહેરા તો જોઈએ ને કે આટલો સરસ મજાનો સક્સેસફુલ પ્રોગ્રામ કર્યું તે એ પ્લાનિંગ પાછળ કોણ હતા તો એટલીસ્ટ આપણે એમને જોઈને આપણે એમને રેસ્પેક્ટ કરીએ બરાબર પ્લીઝ કમ ઓલ ઓફ યુ Please come on the stage, guys. Please. Volunteer. Volunteer वगैरह तो काम ज अधूरो है. All volunteer આવી ગયા બધા. આજે સવારથી 9 વાગ્યાથી આપણે આયેલા છીએ બધા. સરારથી રજીસ્ટ્રેશન અહીંયા પહોંચાડવા સુધીનો પ્લાનિંગ અત્યારે બપોરે લંચ જમાડવા સુધીનો સર્ટિફિકેટ પ્રિપેર કરવા સુધીનો દરેકે દરેક નાનીથી નાની પ્લાનિંગ આ માઇન્યુટ પ્લાનિંગ બધા કરવા બદલ આ બધા આપણે સામે આજે ઊભા છીએ અને સરસ મજાની તાળીઓ તેમનો વંદન કરો. And really it is a great work that whole Balaji team has done very nicely. अभी सोचो कि वे आवा conferences, workshops, seminars, symposium बता अभी इनके करता रहो तबे हमने अपने बता ने बोलावता रहो अपने हम अने अपने सारू मजानो जमाता रहो. Again once again congratulations for successfully completion of this workshop. This is the team કે આપણે આજે બધા ભેગા થયા છીએ આ બધાએ ભેગો મળીને આટલું બધું સરસ મજાનો કાર્યક્રમ કર્યો છે. થેન્ક યુ one of you. Thank you, sir, for the inspiration. Now, kindly rise for the national anthem. Hello. Next one. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल गंगा वीर हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जगदीरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशीष मांगे गाये तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता The tea has been arranged, so please enjoy tea and you can go on. And if anyone is remaining with certificates, please let us know.
mana